Again, we are coming back to thermodynamics. MCQ problems on thermodynamics. The question is 1 kg of ice melts at 0 degrees Celsius into water at the same temperature. That means during the melting, the temperature remains the same as we know. The change in entropy will be any one of these four options. We know from the second law of thermodynamics that the change in entropy is ds equal to dq by t. So here dq can be calculated with the help of this formula. We need to take the mass of the water and then it should be multiplied with the latent heat of water, latent heat of melting, because during the phase change the dq formula will be like this. Otherwise, when the temperature changes, it will be ms delta t, as the temperature does not change during the phase transition. So we need to use this formula. Mass is 1000 gram because we have 1 kg of ice. 80 calorie per gram is the latent heat of ice, latent heat of melting. Temperature remains at 0 degrees Celsius. We need to always convert the Celsius into Kelvin scale, so it's 273. So ds is equal to turn out to be 293 calorie per gram. আবার থার্মোডাইনামিক্সের কয়েকটা প্রবলেম একটু ডিসকাস করে নিই। ফার্স্ট প্রবলেমটা হচ্ছে 1 কেজি আইস আছে, সেটা তাপমাত্রা 0 ডিগ্রি সেলসিয়াস, সেটা জলে ট্রান্সফার হচ্ছে। আমরা জানি দশার পরিবর্তনের সময় তাপমাত্রার কোনো পরিবর্তন হয় না। এই দশার পরিবর্তনের জন্য মানে যখন বরফ গলে জল হচ্ছে তখন এন্ট্রপির কত পরিবর্তন হচ্ছে সেটা ক্যালকুলেট করতে হবে। যেহেতু দশা পরিবর্তনের সময় তাপমাত্রার কোনো পরিবর্তন হয় না, তাই দশা পরিবর্তনের জন্য প্রয়োজনীয় তাপ dq ইকুয়াল টু ml এইভাবে আমরা লিখি। এমটা হচ্ছে কতটা ভরের বস্তু আছে আর এলটা হচ্ছে ওই দশার পরিবর্তনের জন্য প্রয়োজনীয় লিন তাপ। এর ইউনিটটা হয় ক্যালোরি পার গ্রাম, মানে 1 গ্রামের জন্য কতটা তাপ প্রয়োজন হচ্ছে। আমরা জানি বরফ গলনের লিন তাপ সিজিএস পদ্ধতিতে এল ইকুয়াল টু 80 ক্যালোরি পার গ্রাম। এমটা এখানে কোয়েশ্চেনে বলা আছে 1 কেজি বা 1000 গ্রাম, তাই এখান থেকে আমি ডিকিউটা ক্যালকুলেট করব। টেম্পারেচার বা তাপমাত্রা 0 ডিগ্রি সেলসিয়াস। থার্মোডাইনামিক্সের অঙ্ক করার সময় সেলসিয়াসে রাখা যায় না, সেলসিয়াস ফারেনহাইট এগুলোতে রাখা যায় না, আমাকে সবসময় কেলভিন স্কেলে ট্রান্সফার করতে হয়। আমি কেলভিন স্কেলে ট্রান্সফার করে 273 করলাম। তাহলে ডিকিউ ইকুয়াল টু হলো এইটা ml, টি ইকুয়াল টু 273, এটা ক্যালকুলেট করে আসবে 293 ক্যালোরি পার গ্রাম। এটা হচ্ছে বরফ গলনের সময় এন্ট্রপির পরিবর্তন। One thing I would like to discuss here, that here we can find that ds is positive. This has to be because it is a spontaneous process. If I put a piece of ice on the floor of on the floor of our room, then it will melt. So in spontaneous process, always entropy increases. এটা একটা স্পন্টেনিয়াস বা স্বতঃস্ফূর্ত প্রক্রিয়া। এক টুকরো বরফ মেঝের ওপর রেখে দিলে সেটা গলে জল হবে, এবং স্বতঃস্ফূর্ত প্রক্রিয়ার জন্য আমরা জানি এন্ট্রপির পরিবর্তনটা সবসময় পজিটিভ হয়, অর্থাৎ এন্ট্রপি বৃদ্ধি পায়। এখানে যেহেতু ডিএসটা পজিটিভ, তাই আমি এখান থেকে কনক্লুড করতে পারি, সিদ্ধান্তে আসতে পারি যে এন্ট্রপির পরিবর্তন এখানে পজিটিভ হয়েছে, অর্থাৎ এন্ট্রপি বৃদ্ধি পেয়েছে। Our second problem is we have this Gibbs function g, and we know the definition g equal to h minus ts. There is a process. The process is isothermal, isobaric, reversible. Isothermal means there is no change of temperature. Isobaric means there is no change of pressure. It should be dp equal to 0. Reversible process. Then we need to find out what will happen to the g. The options are g will remain constant but not 0. G will vary linearly, G will vary non-linearly, G is equal to 0. These are the options we have. To start with, we have this equation. This is the combined form of first and second law. So it can be written like this. We know H enthalpy, H equal to U plus PV. So here we can write DH because dP equal to 0 and ds is also equal to 0 here. So here we have d of h minus ts less than equal to 0. H minus ts is given in the equation, is defined as Gibbs function g.
So here we have that dg is less than equal to 0. That means dg will be either less than equal to 0 or g will be constant, which means either change of g will be negative, g will decrease, or g will remain constant. We have this option A, so this is the correct option. এবার আমাদের প্রবলেমটা হচ্ছে যে একটা আইসোথার্মাল মানে সমচাপীয় একটি প্রক্রিয়া হচ্ছে রিভার্সিবল প্রক্রিয়া, সেখানে এই গিবস ফাংশন জি এর কি পরিবর্তন হবে। এইগুলো হচ্ছে অপশন। বলছে জিটা ধ্রুবক থাকবে কিন্তু 0 হবে না, জিটা সরলরৈখিকভাবে বৃদ্ধি পাবে বা হ্রাস পাবে, জিটা সরলরৈখিকভাবে বৃদ্ধি পাবে না বা হ্রাস পাবে না, মানে লগারিদমিক চেঞ্জ হতে পারে, এক্সপোনেনশিয়াল চেঞ্জ হতে পারে। আর একটা হতে পারে যে জিটা 0 হবে। তো এখানে আমরা ফার্স্ট ল আর সেকেন্ড ল যে কম্বাইন্ড ফর্ম সেটা লিখলাম এই ধরনের প্রসেসের জন্য। এবার এটাকে কম্বাইন করে আমরা ডি অফ এইভাবে লিখতেই পারি, এনথ্যালপি এইচ মানে হচ্ছে ইউ প্লাস পিভি, তাহলে এখানে লিখলাম এইচ। এবার এইচ মাইনাস টিএস লেস দ্যান ইকুয়াল টু 0, এইচ মাইনাস টিএস এর জায়গায় লিখলাম জি, তাহলে হলো ডিজি লেস দ্যান ইকুয়াল টু 0। অর্থাৎ যদি ডিজি ইকুয়াল টু 0 হয় জিটা কনস্ট্যান্ট, অর্থাৎ জি এর যে পরিবর্তন গিবস ফাংশনের যে পরিবর্তন সেটা নেগেটিভ হতে পারে বা জিটা কনস্ট্যান্ট থাকতে পারে। তাহলে আমাদের ফার্স্ট অপশনটা হচ্ছে কারেক্ট অপশন। Our next option is 2 ends of a rod are kept at 127 degrees Celsius and 227 degrees Celsius. When 2000 calorie of heat flows in this rod, then the change in entropy will be any one of these 4 options. So here we have dq equal to 2000 calorie. We have a temperature T1 which is 127 degrees Celsius. We have T2 which is 227 degrees Celsius. Convert this into Kelvin. We know this formula that ds equal to dq by T. So we have just put the values and this is my result, that change in entropy will be 20 calorie per gram. এবারে যে অঙ্কটা আছে সেটা হচ্ছে একটা রড আছে, তার দুটো এন্ডের মানে দুটো পাশের শুরুর দিকে আর শেষের দিকে টেম্পারেচারগুলো হচ্ছে 127 ডিগ্রি সেলসিয়াস আর 227 ডিগ্রি সেলসিয়াস। রডের মধ্যে যদি 2000 ক্যালোরি তাপ শক্তির প্রবাহ হয় তবে এন্ট্রপির পরিবর্তন কত হবে, এই চারটের মধ্যে কোন অপশনটা হবে। তো এন্ট্রপির পরিবর্তন ক্যালকুলেট করতে গেলে আমাকে এই ফর্মুলাটা ইউজ করতে হবে। টি মানে আমরা জানি দুটো টেম্পারেচার আছে, টেম্পারেচার দুটোকেই আলাদা আলাদাভাবে ইন্ডিভিজুয়ালি কেলভিনে ট্রান্সফার করে নিতে হবে। ডিকিউটা কোশ্চেনে বলা আছে 2000 ক্যালোরি, তাহলে আমি এখানে সব ভ্যালুগুলো পুট করে ডিএস ইকুয়াল টু 20 হবে, তাহলে চেঞ্জ অফ এন্ট্রপি হবে 20 ক্যালোরি পার কেলভিন।